Iabatape, Okaya Fangu, Ayenya, yes, Anani, Danina, Yamibe, Oyabatape, Atate, Okaya Fangu, Yemayanya, Anani, Nanina. Oh my yes, oh kro, oh shaya soda, Robi dubie watabakaselo, Yesu fabaya wopano, Ampasa wabatampe, Okaya fangu, Ayenya, Yanani denina, Abatape, Okaya fangu. What shall I say unto the Lord? What I have to say, Jehovah Nissi. Oh, what shall I say? To the Lord. What I have to say, Jehovah Nissi. Oh, thank you, Lord. Thank you. Yasuname da some konwa. Hallelujah. Odisia sapemo tetigu. Atache na me da soka tia fonwa. Ore wa ya mame. Edi na me. Ya do so. Oh na me wo fata. Wo ma ya se sapemo teteko. Yasuna ya da so ya konwa. Asibra sapemo titigu. Atache na ya da so ya tia. Asibra mi wa ya mama ya. Asibra ya da so ya na ma. Oh na me o fasa. Asibra bamba mu tia. Ate da so ya me ko se. Oh na me o fasa. Me tawa for you. Look how we see ya. I'm every
Yes, woman, Tim, sit down no more. That's a chain, Amaka. Yeah, one thing, me free. Oh, my, I see me child for you. I'm okay, we'll see. I'm here. Yes, woman, see, I sit down no more.
Now be Shira. When I go for the night, I am saying, one on the other body, I can see it. Yet, in the Fano. Now be Shira. What's in Yamia? Ube Shira. Ube Shira. Ya family na ni moto. Ube Shira. Ube Shira. I want to know me. Ube Shira. Ube Shira. Ya family. Ube Shira. Ube Shira. I feel maybe I will be a vampire. Maybe I will be a vampire. Do my mic, you know. Maybe I will be a vampire. Yadi asidama werade edon mu ne yesan eba beko wasem omi dewura asase ne awiye nyankopon mempai boni se sanfa numu ekyerɛkyerɛ wo mransani mu onipa biara wo hu na sie na opesa wo gye ne kra no nkwa no Erade boa no na wontin sem yase Erade boa no na wonye ihunu mu bebre na wanya nkwa isanse asempei ebo beda wase fami mukasa esisi o makoma menim se atitiri oni abrempon mpanimfo nkwada maba wa mrantie bebre na ene tin semu Womo a ehwe ne internet so womo a etie no Facebook YouTube womo a locally womo tie baby a me ne ba kodru bia no mensemi wura komam ne nyi boni biara imfiri onipa mu emfa ne si apam adaka no ho wo Yesu Kristo di mu amen obi antena se Kristo ti ase omo aka we Sifti akunya no bia antena se obia obetie me nsem no na ode asem no beye adwuma no se nipa no twa mu tan obenya heaven yakọ amen ensem na Awurade fa me so ka kyerɛkyerɛ no eto de bia imo oden se onipa bitumi adi so ba se umia wani na odi nsem no so a me catch no kuremu say heaven emo amen quotations no say me twa ba ku manye no de wona se no amen na me mfa kunya iso na me mamu amohwe no internet ni na so akwaba na Menchiamo Ephraim first. I feel the word do Mike no. Ephraim first. Manasseh second. No law. No heaven. We're still on the end time series. And today we are looking at the fifth commandment. Another important commandment that SSA yetiasie. Amen. Amen. And I'm privileged that I am leading the elaboration of the laws. I say, you were lawyers in Ghana. When we said that school ko jinim die. Send beya o mine marano. So bi busua. Either so baby defende. And now baby chiri. So what you see. Yesu Kristo sisi a yekasa oye yen lawyer pani na ono no otwitwaje yen edisa wubu mra no so a na ekire wunu ho a one ne lawyer pani a ote agya ne sanifa so a odi ma yen interceding it will can be ma yen
na wakyere ma manyame ate ase se ni mogya na ɔka gu ye ni ntino so no pa kyɛw de ɛsɛ utumi hu ni mɔbɔ no gye no ɛno yi aloyafo nketwa wotire ni wɔ masase so ansa no no yɛ den ɛkɔ na lawyerfo nketwa no wɔn no ɔmo twitwa anyewo ba wɔn de ɔmo fa mmara na no ma kyirikyiri ma yɛ den akyerɛ wo na afei wɔn agya wo sɛ ɔbɛyɛ papa na ɔbɛyɛ den ɔbɛyɛ bɔne amen Amen. eti me yɛ onyankopɔn lawyer ni a me wɔ asase so a medwuma ne sɛ ne mmara na ɛda hɔ no watwerɛ ne nketenkete but emu nsɛm ne ɛwɔ mu a obi yi a yɛka sɛ afei deɛ mmara no wato no wahyɛ me sɛ meme nkyerɛkyerɛ wo ne hu sɛ deɛ mmara no kasa sɛ ne ɛsi ɛdan ɛtie amen Amen. eti meme yɛ m'adwuma wie a aka wo ne lawyer panin no Okay. so what yɛseɛ meyɛ m'adwuma wie a mawie makatua ne da hɔ yɛ dan Ɛtwɛn. ɛtwɛn me na emu na aka wo mu enti yɛba bɛhwɛ mmara no deɛ ɛtɔ so enum no na sɛ ɔba nyame asɛm a number biara woteɛ no igyina hɔ ma biribi number 1 2 3 4 5 6 up to 9 ansa ne aba benya combination of 1 and 0 1 and 1 and all that but ne nyinaa sum up to single digits in the realms of the spirit na baabi a nyankopɔn de mmara no biara hyɛ biara no saa number na ɛhyɛ no igyina hɔ ma biribi basisi a ne deɛ menya maa hɔ medi kan kyerɛkyerɛ mmara ne nyinaa mu biwie ne nyinaa afei mefa number 1 no a na makyerɛ deɛ nti ɔde hyɛ 1 deɛ nti ɔde wei hyɛ 2 deɛ nti ɔde wei hyɛ 3 deɛ nti ɔde wei hyɛ 4 eti ansa na mewie mmara so nti na meka sɛ end time series no ebe take yɛn so many months ansa na yɛde yɛwie because besi in Revelation 13 no a ekasa fa the mark of the beast no me ma ho because ɛsɛ sɛ yɛdi kan te nneɛma bi ase wɔ end time ni mu ansa na maba hɔ amen Amen. Amen. enti yɛhwɛ commandment number 5 na ɛnɛ nso yɛ wɔn nsɛm kakra den ɛka oh hallelujah Amen. amen Amen. for Bible no na yankenkan Exodus chapter number 12 verse number chapter number 20 verse number 12 the kankenkan brofo no emame Exodus 20:12. Exodus 20 verse 12 Honor your father and your mother. the word is honor Your father your and your father mother, and your mother that your days may be long upon the land which the Lord your that your days may May be be long upon the land which the Lord your God is giving you. which the Lord your God is giving you. Check the words. Honor your father and mother, so that the days that you are going to have on this earth will be long. So if you want the days, the number of days you spend on the earth your Lord is giving you, if you want those days to be long, then you must honor your father and mother. Mother. King Trino. Chi de se. Di wagya ne wo nani. Di wagya ene wo nani. Na wonna aware asase a Na Awurade wo wonna Nyankopɔn aware asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no so. ede ma wo no eso. Amen. Amen. Let me give you a background information to this particular text. Me kyerɛ text we mu briefly ansa na mabasɛm no so. Ɔse nyame de asase bi yɛ den Emma. ɛma wo. Ka ehunu sɛ asase ne ne da ha ansa na yɛwo. Right? Right. It means that from the beginning you were not here. But nyame ba befa obi so na enam saa nipa ne so asase a na nka wonte so na wonni dabre wɔ ha no woaba betena so bi eti nyame lay foundation bi ɛwɔ ha ɛna ɔma yɛte aseɛ sɛ asase ne deɛ wɔ hɔ ba wonni ha eti sɛ ɔpɛ sɛ ɔba ha agye sɛ mefa obi so
na waye den na san nkofo ebeteki nipa mienu ansa na watumi ya den aba sase no anyame de ato wo no eti ba na wo ba no kan hunu sei asase no enam nkofo mieni bi so ena watumi aba beduru ha eti san nkofo na nom so watumi aba bedua asase sei kim a yawo aba ha no. Without those two people, no, it's impossible for you to come. It is some conform you no. You're very careful now. Ba, a need ye beer, a seven one manam. Because I need any bow more. Obebaha, but me my own check. Me say you were free. Amen. Amen. Say need ye no. Woman ne bow mammy, any wo papa. Make catch it say. Wama di waba ba me awrade me ma won tena ha nche me say you were free ha because one mo enam wom so a oba ha no mpo no wani wom ni afedi e emuda ho eti asem no yen kan ne woro sa esese hu ba bia nyame de asem ne den efri ba hu ni sa ebeboa wo eti na da bia me ka say wom mo ebetie nsem nyame na mu ka no wotu mutan wo benya nkwa because ensem no yedi kan ka kire mo ba mantie asie eti me suma sada fasem na me bam se na be ya entiase be den be ya adwuma amen amen eti wodi ananka wodi dabre wo ha emaye gu asase so a wo ba ya wanya bia odi omo eye Facebook profile ene WhatsApp DP no enye sa papa ne maame no a anka wanya kwanya ma ama menya Android phone ankonya girl amfana mama ye DP it is how feel say wo ga ne sombo ese mama ne papa no a wom enam so a obedu asase dia na wonche obese yi wa free ha na ba bia ofri ba ne sanko okay because principle da ha no wan free wiem na obeda ha yampa wan free duem ne bai enam kofo bi so na sedanka wrade say enye sankofo ne mienu ene di mu akotene there was another father involved. And that was Onyankopon. Okay. Amen. Amen. It is Samra way emudu na me ba bebem. Amen. 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 It is most especially the youth. Muntia semni. Amen. Amen. Sisi ya hu semra no di wagya ne unani na nkwa na warwasase nso no. Esese yehu asem a erade kan wo osenkafo 12:1 onam Solomon so ne kan asem no osenkafo Ecclesiastes chapter number 12 verse number 1 me pese me clear a little confusion kakra wo Christopher wadwem on these scriptures kinkai English ni mami osenkafo 12:1 Bible na ya montem yintinu yakase mumia na achesa bebresa adai 12:1 osenka for English. Oh, hallelujah. King country no say I say na kai obofo wo mrante bremu kai obofo e wo mrante bremu ansana da bone no aba ansana na bone no aba na mfie a wobeka se na mfie a wobeka se menni hu enije no edu mfie a wobeka se menni hu enije no edu aha no ose kai obofo o mrante bremu wanka se kai o maame wejane wona ose kai obofo ansana na bone na eden edru saada bone na no ka ho asem wo ha no na enye owu patwa dia sie na enye den owu na enye owu a ube wu afri asase so se ye owu a ube free asase so a anka won ka ne sei saa asem no ka wo ha no kasafa onipa wadwen aha no kasafa wadwen na de enti a no kasa asem ni sei abra wo ya abrantie no free omofra bremu a ombranti brem ansa na obedru mpanim bremu no ye wo number of years a adwen de ye adwuma eso se pa
adwene ne yebetum enye dwuma bio. And no say from the age of 7 to the age of 70. Enti over 63 active years adwene de beye dwuma. 63 years ni so a honhom no ne akolo so adwene no. Yabu atan wie de oye nyina adwene na record ni abefa ko. Eti obia wadi 70 years na onya adwene sachera no nyamegye no a enyeyi osachera enyeyi ato adwene ni. Eti ahano eye honhom ahuntasem o na nyame ka kire ni pasai bana wabasa so esese wo kai me a me bo wo no because me ba wo ma me yam na me banwene wo ba bana wo ba no wo emfie mako adiosia miensa a adwene de ba be ye adwuma na adwuma obe ne se ade bia oni onipadua be no adwene be record ato ho o record a eno ni memra ye ba be ye gina so dia dan ebu waten. Amen. Amen. Eti after 63 years no adwene nya dwuma bio. It is our best idea. Abrofo ne tina si hu sen onipa bia no wonya edru sister se wo chase call retirement because sabre na wadwene na eden. Eti Ghana ye mrem no at the age of 60 yes chase call retirement because wadwene no aye dwuma wie eba na wie at that time no adwene ntumi function ti se ne wo ya abrante. Eti na da bia me kase ebibi man more problem because mo presidents are muyi wo munyina yenkofo a ebinim ye over 70 years. Those people are leading you to the grave. Praise the Lord. Hallelujah. Eti kai wo bofo no aha no na nye owu a obewu afiri asase so. Bible no ka owu asama eye wieye. Eti o ka wieye a eno ni onipa da wo bewu wa wieye no no. Eti time bia beti awieye na wieye bre no eye wuwo no ka ho asem. So what you see? Eti se nanka nye wadwene na dwuma be ya. Hwasem bi o ka no sam me pese me clarify confusion we. Ansa na maba onna e wasase so ayedan. Psalm 90 verse number 10. Psalm 90 verse 10. The days of our lives are 70 years. The days of our lives are 70 years. And if by reason of strength. They are 80 years. They are 80 years. Yet their boast is only labor and sorrow. Yet they are what? Boast. It's only labor and sorrow. It's labor and sorrow. King country no. Yemfri siamu na. Emu wo emfie edioson. Na sebro so a ena edru ediowotwe. Nemu ahohoahoa de eyobre ene ahohudie. Wei eye David abreso. Ene nyame ka kire sa generation ni say. Emfie a mubedi no wasase so no. Ewo mu 70 years ebro so na 80. Ba nia 80 no kra na bro so na ye ayakayaka de yamane obre. Ba mame musam David abreso na nipa nyimbro 70 ana no munyimbro. David ne kra no bro 70 years o twem 200 years. But what in common say? If this is the case, and I near because in Yamia Samnin Yaday, and Yanokre. And no natural say, Nay, and now Bedina has his one or day. Okay. Nemo a dreaming fear what Babedi, and no can was him. Okay. Amen. Amen. Because Sabra no can say, Mufrisiana, and ne crampo, you will be your bro 100 years. And ne ye generation, young far age be to ye did a you preco at once. What a shock! Ye breno age da hono no ye ntwa age bi anya den. Eti no pa obetimi di 10 now ko opa betimi di 20 now ye den. Ye den ye wu preko. But even in this generation no ye wo nipa bi o medi bro 100 years. Ahom da so tiase. It is a sound that ye de ena nan kasem o matro ha no ye den. Enye nokre. But na nye emfia wo bedi e wo ha e na o ka ho asem. Na ye emfie dudu a adwene be ye adwuma obewie. Na ye begina so de wakwa gina emra na nima edan ebu watan eti emfie dudu a wobedi wasase so de aya wonna ne wagya wobedi wo muninu na be decide whether say wo beche wa ha ana say wo nche wa ha. Apart from that
bibie ni ho ebetumi ama wa den afiri asase so ntem. Amen. Amen. Eti wo mu ebenya che wasase we so no. Obi o ho a na dwen no ebetumi aye na dwuma wie. Wanya 70 years, obi anya 80 years. Ba oda so tiase wo nwu yi. Sa nipa no odi na gane ni nani. Obi ni ho a we ni na gane ni nani a obeche wasase so. Nyame beyi we free ha. Because one more enam so a wo ba ye no one respect wom. Amen. Amen. Eno na me ba bebem. Afedi obi ate sa quotations we no ensoso ye dantem. Eti Bible mu no ba bie ni ho a ye tworo se wo ye saade wo ya wo beche wasase so eka wagya ene wo na wo be den obedi wo muni. Na eja no esese me san ba mu kakra den e ma me building points ansa ne aba ba den ya ba asem ne so. Say ye ka eja Matthew 6:9 wo se den. Matthew 6:9. Matthew chapter number 6. 6:9a ni pe wo se den. In this manner, therefore, pray. In this manner, therefore pray. Our Father in heaven. Our Father in heaven. Yeja owosoro. So the first father awo our heavenly Father. Weje odi kan. It is a ose weja. Enye de ode oba asase so nko a. Eyobi ene say program na se. Ene odi si obi so. Ene odi ne baaye. Eti ye kan fathers no a enye one. Unipa bia basase so bia no wagya ne nya baako de odi kan eye de owosoro ye nyina ye papa. Hallelujah. Amen. De otoso mienu eye your biological father utotro mucho. But what you say? The one who really gave you life and son na we dey oba. But what you say? And na de otoso miensa eye wo honhom agya your spiritual father. Nyame no na ye wo creator. O papa no ene produce you de wo bai. But o papa no se won nye nyame nipa. It means say de nyame no a oye wo no na o papa de wo bai no esese obi esan de wo koma nyame back. So what they say onipa a wo betumi asan de wo koma nyame back. Eye de wo fo nyankopon sem na ye honhom no. Ne wa kire se honhom no say na nyame hye ye den etie. We ni say ya honhom no say ne besi eti say nipa no bedandan wa kopim say wo be so onyankopon ani na wasa ka kire wade say nipa na wodi ne bra ne papa me so ni mu no maye no wo honhom mu. That means wasemu afedia me di na ba onu ni eti onipa bia wo ba bia wo agya ne mo ahe miensa wagya wo soro wo papa ode wo baaye ani nipa oboa wo honhom fam ema oye den. And that is why for some of you, you say apart from your biological father, no, you say I have a spiritual father. It is a only say a jammy and some way wabrabomua already no one may see the point. Abrabuni. But kukure free more. When there was free more or brane ye. Oh papa oh one can say free more and ye. And a spiritual father is free more and ye. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, Ebra onyankopon eba be hye samra we. One samra no ye chemu mienu. The first one no, love the Lord thy God with all your mind, with all your soul, with all your body, with all your resources, everything you've got. Love God. It's the first four no. Enya onyame fufuro bi enka me ho. 2 enya ohoni bi. 3 emawrade onyankopon din kwa. 4 kai homeda na ye ne kronkron no. So first 4 no the first part. It relates to God your father. But did you know say about commandment number 5 the center of the 10 commandments. Nyame sa de ne share be ye den. Hallelujah. Amen. Eti the last 6 donyonko sa ho no de odidi samra ne kane. And when I was teaching you about the first commandment, I say adie bia beba number 1 no, you're very careful. Praise the Lord. Hallelujah. Adie bia eba number 1 no say one hwe ya asembeto. The last 6 no
What the summarize said, do nyonko so hono. The odidi kind a you di wager and then one ni na won kwana aware wasasi so. That means that asasi so no somebody has authority over you. Be authority over you. Now, if you break the fathers down, obi ohwa neja wofa no wo guiding no. Enye ne maame anane papa wom de ne ba asasi so. But aye ne boss bi a oye den otete no wadwumem. Eti apart from these three fathers, we have subsidiary of fathers. Peso TSM way pa matome boasi chirechirim na samra no then uko jire wrade anima you will have no excuse. Praise the Lord. Hallelujah. The enchie binum se mransem na twam enya adwuma no is simply because asam no woman tiase. Na asam no wan tiase no won kasa twam. Obeka. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Echi so study ade ne ye pa. Nyankopon e wo chefa wo di waja ene unan den. And the last 6 no ode no san ye den edi kan. Echi apart from 3 fathers some of you equally have other fathers. You acknowledge them as your fathers. And anybody you acknowledge as your father, as I say, oh honor no. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It for some of you, sorry amoko, the local shepherd and also for your spiritual father. So no your spiritual father still oyeja at the mount. So ku school teacher for a chire wo a tete wo, you must honor them. But what you see, we are apprentice wo madam wo master onona oye wo na tete wo, you must honor that person. Echi say you can do what you know. It is not limited to mommy or wo and no papa a wo nko. Onipa biara owo authority over you. Onipa biara wodin tete e ma wo. Onipa biara o kire obra kwan ene nyame kwan no. Say nipa no has authority over your life. Just say the authority of your biological father is weightier and bigger. Eti sa na nyame asese no. Eti nyankopon a oye wadi odi kan no. Ni tumi no eja bie ni ho wotumi sin sa eja no. We nyame free ho a obie ni wo sa tumi no over your life sin your biological father. Sofwo eni tumi wo so ensene o papa owo. Eti mu a mudi nidie ema sofwo na mu disrespect mo papa no no. Enko baabia nyame bedome mo wubu sofwo ba won fa papa enya hwe nyame bedome wo because sofwo no ye ko honhom a oni tumi wo so se sofwo hira enhira age so papa hira wo de ma wo papa enome wo na ka se sofwo betumi a lefti enye ye be nipa nte sasem yase etide nti a enemre mu nipa ewu no munche wasasi su no enya bibia said the waja ne onani no yato atwene. Amen. Amen. Eno na mebe den mebe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now yenkenkan quotations ne kakra na memebo asem ni nyina bede na mensanim. Amen. Amen. Moho ya kenkan Exodus 20:12 no. Osi di waja ne onani ena wati ase say wan fiti prekope na obeduru asase wi so. Enam nkofo bi so na oye den. Goodbye. It is a woman de waba now say wom ana onvani die ma omo a nyame ma wonti obeyi wafre o say sanko womo de oba akrampo no wonfo mo nya hwe na oye den wa ha ene sanko achie. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay. Matthew 15 verse 4. Yanko Matthew asempa no itia eye edunum ni chichi mo a eye enan. Matthew 15:4. For God commanded, saying, tie no Yesu na ekasa. No Yesu na eden Ekasa.
di kan na ɛwɔ Exodus chapter number 20 verse number 12 no. Eye Nyankopɔn nankasa na de ne nsa yɛ den. Ɛtwerɛ. God the Father. Ono na de ne nsa yɛ den. Ɛtwerɛ commandment number 5 no. Ɛna nkɔfoɔ bi nso ɛkɛsɛ. Commandment number 5 no a ɛhyɛ apamadaka ne mu no ɛtwam. Wɔn si yɛ den. Ɛtwam. Eti Yesu ba no nso se amra no nya den. Eti Yesu nankasa ba be ka asɛm bi ɛwɔ Matthew asɛmpa ne mu. De ti na Yesu no so kan. Sɛ twam a yebehu. Ntwam nso a yɛbɛyɛ den. Yebehu. Kenkan. 4 no. Aha. For God commanded. Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛte asɛm na sinti no. Ma yɛnsa sɛn kenkan free verse 1. Nyɛmfa 4 ne nyɛ den. Enso so. Verse 1. Then the scribes and the Pharisees the scribes and the Pharisees atwerɛfoɔ eti enemrem ka ebe friend say journalists. The scribes and the Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus. Saying, why do your disciples transgress the tradition of the elders? Why do your disciples transgress the traditions of our fathers? For they do not wash their hands when they eat bread. They don't wash their hands when they are about to eat bread. They don't wash their hands. Keep reading. He answered and said to them. Then Jesus answered to them. Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? You hear? Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? Verse 4. For God commanded. Saying, honor your father and your mother. Honor your father and your mother. And he who curses father or mother. And anybody that will curse his father or mother. Let him be put to death. That person must be put to death. Did you hear that? Sure. Anybody that curses the father or the mother, the person must be put to death. King Kenchino. Chinese. Ena atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ free Jerusalem ba Yesu nkyɛn. Atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ free Jerusalem eba Yesu nkyɛn ɛbɛka sɛ. Adɛnti na wasuafoɔ no ɛni mpanimfoɔ atete sɛm no so. Wɔn hohoro wɔn nsa ansa na wɔdidi. 3 no. Verse 3. Na Yesu bua wɔn sɛ. Adɛnti na mo nso mo atete sɛm enti. Mundi Onyankopɔn na sɛdeɛ no so. Na Onyankopɔn ahyɛ sɛ. Na Onyankopɔn ahyɛ sɛ. Di wagya ne wo nani. Na deɛ ɔka agya ana ɛna ho asɛmmɔne no. Owuo ɛna saa nipa no bɛyɛ den. Wobi nim no ka ne maame ana ne papa ho asɛmbɔne a saa nipa no owuo no bɛyɛ den. Me ba bɛkyerɛw deɛ nti a all relate asɛm wei to the old covenant. But the way they knew nani ɛwɔ ha ana ɛwɔ abɔnten. Ɛwɔ inside. And asɔfo no so say ɛtɛm. But the same asɔfo no say to ɛmɛbu nifu say wɔn mfa nidie ɛma mo papa ɛne ɔmo maame. Asɔfo yɛ ɔmo se mmerɛnsɛm wɔ yɛ twɛm no. Sɛ asɔfo yɛ complaini sɛ ɛnɛ deɛ ɛmɛbu no ɔmo nyɛ dɛn. Wɔn mu adeɛ. Na me pacho emre na twam ne kamabu no mumumo. Hallelujah. Amen. Mo humujimie asofo mo humujimie. Ani. Mo preach say asem emre na edai atwam. Na afi atwam no mumumu a mo ha no say. Because atwam. Atwam. Say nya adwuma. Eti say abrante ni gya ho didi na temo a. Na wo chimi aka say, "Hey, wonim say me asofo." Wo ya medome, obedome hwan. Wo we di kan preach a chere say emre na edai. Eto didi watema na ayɛ dɛn. Nyame asɛm na mapo mu nyansa yɛ dɛn. But ɛnyɛ no ne hia me. Yesu say mo matete sɛ mo nti adɛnti na mo so mubu nyame mmara nsɛm ne so. Ɛna wɔka sɛ na Nyankopɔn ahyɛ sɛ di wagya ɛne wo nani na deɛ ɔka agya ana ɛna ho asɛmmɔne no owuo na obɛyɛ den. Saa owuo na ɛsɛ ha no yɛwɔ owuo mmienu. Yɛwɔ owuo a edi kan ɛne sɛ
onipa efri nipa tibiem akọ okra ana sunsum tibiem. Eno ye the first death. That is a separation from the physical world. And the second death ni everlasting death owumprenua onipa nsori bio. Hallelujah. Amen. Na owa Yesu kan wasem wo han the first death. O say so bika asemone e de fa ne maame ene ne papa ho a se nipa no owuo no be den Obewuo. ana emra no nso anyame de ne nsatia twere ne se di wagya ne wonani na wonkonna aware wasase so. In other words, when you munia ubewu, when you munia onche wasase so. Net say yes waba be confirm say emra no e da so yedai eyedwuma tina medi kanka wo patu ni say ba bia be fo wo pamfo from bia na Yesu ka adaka no mumna no wasem. Amen. 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 Echi so bi pese ne na e ware wasase so a fanidie ema o papa ene o maame eno die obeche mobi modua isa nidie a odi ama wo papa no maame nti obenya nkwa me kan okore dia kire mu. There is power a papa for no will dia ahohomone wisusu se denti ene nyame say se ye ba be ware wo mpa ma wo papa enyi wutia de ansa na wako adenti no say sa de no adenti na nyame de say se je bia ba be wo a omfre ne ma na wonhyira wo ansa na wawu adenti ya. Hallelujah. Amen. Patemu da ho. Because your long life on this earth depends on the honor you give to your fathers. Yes, we're making it clear. Say commandment number 5 no is still in force. Okay, Ephesians 6:2-3. Paul, Osuma for Paul, and so Ebe Kasafa a home. Ephesians chapter number 6, 6 verse 2 and 3. Honor your father. Honor your father and mother. Honor your father and mother. Which is the first commandment with promise. It is the only commandment with a promise. That it may be well with you. That it may be well with you. And you may live long on the earth. And then you can live long. So if you want to live long, don't pray. If you want to live long, don't pray. Honor your fathers and you will live long. Hallelujah. Amen. So person can tree no nyanko o say Di wagya ne wonani. Di wagya ene wonani. Ye ne emra asaba. Ye ne emra asaba di kan ya bosha eyedai ewom ko. Na awie wuye. Na awie wuye. Na wonna aware asase. Na wonna aware asase so. Na se o person na no wa e wasase so di enchincha. Wagya ne wona di omuni. Amen. Amen. Bra Exodus 21:17. I want us person can quotation ni na fi bitisimu ni yeko. Amen. 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 Exodus 21 verse 17. And he who curses his father or his mother shall surely be put to death. And he who curses his father or mother shall surely, the word is surely, be put to death. King Kanchino. Dia odumen neja anane nano. Dia odumen neja anane nano. Kum na wonkum no. Ukum na wonye den. Wonkum no. Ukum na wonye den. Wonkum no. Ubianka bi dia odumen neja anane nano. Anane nano. Ukum na wonkum no. Ukum na wonkum. Na question now dia okase ukum no nkum no wan ne nkum no. Eno ne ade esese yibisa. Dia odumen neja anane nano. Ukum na wonkum no no enemre mo bie no oba bechi wo asi waboa dey eti hwan no nesese obeku no no ehonom nesese ye sharp ne ya den ye dey it is a bayi eku akoda enya bibia o umu ade we ni so ade. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The last quotation be you see Proverbs 6:16 be to ho but afei yen nyina hu say so obi ani naja ene ni nania on chewasasi so. Now the question is need ye pain na Bible no ye dey e kan wasem. Praise the Lord. Hallelujah. Need ye pain
because you nipa bebre wo ho a so ka tell say omua de obeka say no ade a wo ye ne nye na me correct no nkire say memu ade so what you see but the word is honor your father and mother. That word honor, anytime we use honor, it means glory. Hello. Hi. Hello. Hi. Pachawa. You are. Sesia no say the word jani unani, but enidie no a honum na yenti asiye. It's ye no and a me. The fact say, O kachiro papa say mpacho means yes dem ho. Now kasa brewo. Na osoma wa wo kono nkire se wadi ni niu. Eno nye nidie no. Se me de ba fom na wate ase. Enidie ko a Bible no ka. We a school girl. We a baba or we a brantie. We a somakro. Eye. That is ubu respect. Eso de ma. So what you see? Eso de ma. Eye respect. We a somakro ya sonoma oko. E kire se o papa wa mra anye den. Enwu. O maame wa mra enwu. That is okay. But that is not the context from which God is speaking. Context in nyame kasa nidie ona no. Eya dia edi anyonyam se ebre agya no. Eti anytime obeya dia ensa wo maame ana wo papa anyonyam no wo mfa nidie anye den. Onche. Eti wo kasa betumi aye brewo. Wo betumi aye somakro. Wo betumi de me paachew e ka bibia now da fom. Ba hwese wo papa atumi awo obasasi so na dia wo papa anya bida wo watumi akwakoye. Praise the Lord. Hallelujah. Wa ho brasia wo fie ni nyina chi edura na chua ya da no wo papa da no na kwada ya nya ho de watumi afifie akwakoda bemma bi achi eye nidie wodi nidie ma wo papa enso wo kasa papa ni mu a me pa ochewo banyame se wo o papa no de wo no a enkese se wo twan ema ye be ye ho de na anyonyam se eba papa no wa mo bia fa wo cheap wa mu papa wa ni eti wo saa de na waye no wo nche asasi so eti na nkwada na iwuo no eti nedie nyame ka ho asem no ayadie bia wo be ya edi efi ebeka wo papa. Praise the Lord. Hallelujah. Enre ye na me kire mo say onyankopon din na yafa no ayede ato ye ho so a ye di nkwase asem no ye bodin ni kwa eboa say ye bodin ni kwa commandment number 5 nyame sa wo say ye dai ewum ehon so wo sa ba be gina ho ana wo ka kire o say apart from me mra na wo bodin ni kwa na chi no me say wasam foforo dai etia wo ene say meka ho me no papa na ye nka bom atopa noboa den atopa noboa mokai atopa noboa good me ne wo papa ene ka bom ene ye atopa noboa ene wo bai eti we as your fathers no ye hwe ni mu say me awurade masam se wo nipadua no enya wodia eti mayeme ye ho ade ansa na wo ne bema beda wo na eden ada wo papa nso a wo ne ti asase wo isu no ebeye nuonyam se akora ote na dwam na bema ne na busuafo eden eba na ye ba besere wo nsem awade eye nuonyam se kase obi aba oh ko mensa ne baba ne na ware no ye baba ye no wade eye nuonyam se kase ba wo de wotumi akwakofa on menka no unwanted wotumi akofa nyinsen prewanyinsen premarital baby wotumi nyem dia broso ne say wo sa nyem ye no ana wo maame fo no muntie papa fo no muntie ana maame ne papa no kan say well wakofa ba ye ni hwe be wagu enimu ase adan awie no mo sa je o be ma no krampo ne nsa nye de ensu nachi
ontumi ntɔn no ne boxer short no wa ma wo chop money eti ade so na saba beda wo maame no a ene wo papa no a wo mo wo no so eno mo twaduane ma odi every day bia wo ma waduane di no mo hwe wo no they are cursing you. Hey, that biara wo mo hwe wo mo boa wo after say one funny die ama wo no tumi akofa emprewanyi saba no that bia maame ne be ma uska that bia papa ne be hwe wo no odome wo o mie na no me ono de odo ne ba but eno ne ade da ho you did not honor your father na nyame tesoro se wo be ka kire mo say wo basasi so a papa no eyo no ne nam ne so bedua ha echi enya de be ma papa nanim be den ebegu ase se nidie na wanfa ma papa no a watumi akofa se nim guase wo ya bre o maame no papa no echi anytime bia be ya de a ede nim guase ebebre o maame no papa no onche onkwa na no na so ye den Eti. na so ti eti odi esese fitida ye wo ba asase niam hodo wa ya se oye ni secret because se unim sa de ne pia e de nim guase be den ebebre o maame no papa eti se oye ni secret ana oye ni open no sesen how many of your years na aka wasase so obi ansese ne de oh ha Me de aka one. se o ma wanu tie opani bi na yesi ye bete 5 years a ye ba ku bi ye bete 5 years afiri wo mfie mu a sesen wo na aka hallelujah Amen. patemu da ho Ah. echi sabai mo no ka di wagya ne wonani a opa kire se enko yade a ede anim guase e ba be kan wo papa o papa nim se wakokuru kasie mu kobobra onim se watu bata okwa kobobra wo koya ensa wie ena brantie owe ti ye bodin a oh bra de onim no oh man ya wote ayi friend say ebura no a ewo maame ya mo nche no ne bani eti ye bodin a na dindim bone aka wo papa number 1 owo soro number 2 owo sasi so number 3 o spiritual father ti papa form yensa ni nyina no wodi efia dan Account. when ni wo muni onche ya me be you free ha fast na enyo no na ba be you free ha na ya odewu wo say okum na wonye dan wasama wa ma ne tamfo bonsam ti bodua ebeka ye pe memma akwa kudie tutura semu a esan se wo pese odie nim guase ebre wo papa no maame wo papa nye tutura waje wo soro onye tutura sem oyasumdwe eja ompe ne ho asem ompe basabasa ompe fi ompe nsemone waje wo soro no wo ho no hwe niam a wo ya didi kai emfa ni die nya den emma wo ka semu a Paul kai wasi semu didi o semu no mu semu se o munyam fanya den ense onyankopon anionyam ade na mu refisi nyankopon ye moje odi kan da bia mu kan ye gya wo soro wudi hu ntiw no moje wo soro no ade ono de fathers no nka ho onka ho na afi mu hawo ne sei enu ti na mo nche no praise the Lord Hallelujah. eti ade bia di animguase ka onyankopon a waye no se wo se ba ku bia wo beti 3 years e de afiri wo mfiem o de mente so minya ne donko mi wo beti 1 year 1 pay e de afiri wo mfiem a na wo 30 years na me fa ne sen ko be mu adi wo be di 60 years and 70 was asiso a hwe bone dodo ni animguase ahodo a de aka wo papa wo soro eniema wa ya e di animguase aka wo gya wo den Osoro. eka ni wie no esan kan wo papa wo ye den ana sofo ono so tete wo nyame mu ade wo koma nyame sa ye den because ye can say enye ge we no ko pathway no enye ono a enye omosofo ni sofo kokoya wo kire bebre enye ono a oh wa manim gwase ya den akame eti anka wagya wo soro nkoto aka wo papa wo nso asa ka sofo a wo tete wo wagu papafo miensa we ani mu ase onche
wonche etidi wagya ne una nidie no a Bible ne ka wansem no emeye kraman ho braseye ka say oh me paacho udwan wanwa ene bohina udwan wanwa ono yede bohina. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Eti obre bia wo ba emfa nyonyam se emre wajafo no ene o maamefo no tem bia o maame bete wo asem bia na ya asem a eya da bia na maame ne nso gugem wan fa ni dia mama me no onche wonya dai Onche. bese wonya dai Onche. bese wonya dai Onche. wonche eti se wo pese wotena sase we su cha papa na otesoro no a oye ye nyina agya no hweyi na wangu nanimu ase hweyi na wanye den Wangu nanimu ase wo papa ode wo ba hweyi na wanye den wangu nanimu ase eti se otumi nya kukuduro ene wo papa ne ba one oba foforo wo no eda edebe no waye no nanimu ase afeli emuda ho emuda ho eti owo na enkwada ni wu emebe wu enya bibia o ne master wo kire na dwuma ne master wo kire na dwuma wadwuma di ne master ni din akwakoye bone ne master wo kire na dwuma onche wasase yiso ne master ni twem na mai ne friend no o se o ye so nyame adome ho ye so nano adwuma yi die mo charge dudu na ano edoson dodo ono se adwuma ben o se anya adwuma ya mo be ye se ya be adwuma bi wa no se wo ba no se wo ba no na enya na ma wo ba no be ye se adwuma we mi ba no o se me ba no adwuma ben na se master no kura nye den onim akwada no de ne master din akwa den ni wakwa di bone ye den ewo ho ne master ne ti o say hey okay mate no problem odie me ni akwara be kasa oboa eye papa nanim e na wo passem bi aka se ne be ya enkonkoye se onim ho hwe nemo wakwa anu afre ne ba no o say wo yin bra yes o bibi esesa o ka kire me ana no abusa ne ba no da bi o wo bibi esesa o ka kire me ana o si na my we adwuma no da ben ne ekoje ise adwuma na ye praise the Lord. Hallelujah. Na dentina one kan kire me praise the Lord. Hallelujah. Ozunim pa ke oniema na eden neko mintumi ne unye dwuma bio Masampacho. winim die ntia wo montem ate wakwa kugu papa nanimu ase. Okay. That person has authority over you and so ya dia ebeba ni ho eden abasem wonso wantena se ehu se diwaja ani uneni na won kwanna aware wasase so obefa wo hawo ewas onche na Elisha oni Gehazi enete ho Elisha ono di kan koye apprentice edema Elijah na obuni master noa bunua di nachi for 20 years plus ema papa ni hu se akwada na som no wasom no wasomu a na Elisha ne papa nkasa wo na ne maami nkasa wo but abrabo bia okoboy bra na odi Elijah chi no edi anyonyam se bre wono ankasa ne papa ene ne maame esan hye nyankopon a odi ne bedua asase so anyonyam papa ne ba be kono ye bedi nkonkonsa ka kire no but wa musa ne papa ne be kono ena papa ne busa ne se sesia no awurade ba be fame ti me ba be ko eti ede ben na wo pe ka kire me na menyema wansa na mayeden akọ akwada bia na odi nidie ema ne papa no papa ne make sure say wo be hira ne ba no
ansa no be wu a o papa be wu kura na onim ba bi oda eye ne die se papa na wo aba sase so na wonim ba bi a wo papa mpo ye dan wo mfre wonya no hwe wonya sika woni wo ga na eden edi me wa wo papa so tie kura e na obre eye ne die dabi eye ne die woncha wasase so ubewu emranche ne ntinsem wo yase emaba wo ntinsem wo yase wafiri wo krom akokoro kasem na bema bia ka cho se opewa enidie mu no ade na sesa wo ye fa ne koma papa ko ma me ho ko papa wa branche bi ehumi o se na ni gime opese o ware mi chimpese me den beden e be kire mu mumfa nidie emma mo ma me na wotumi ama branche ni wada kwantimfi onche. Praise the Lord. Hallelujah. So what do you see? Amen. Gehazi ebe ya abofra edema Elisha. Time one Naaman ba ya ne kwata ne yeden. Ekoye Naaman ne kwata no ekoye no. Ya mefa odifo Elisha so sa ne yare. Ekoye. Ena Naaman ka se unim greater gold ne niema ayeyedie nyina no. Mede mawo ifiri makomem enye se me to ba mede mawo Elisha say odi fa osika ne wagudie ne wo hodie nyina den fako uduru kwan so a obi ohia moa no odi fa boa no master na asem o kan no se na kwara ne te wo no anye ne de master pa because oto na ni hwe kro no mu a adifo no mo nyina enkwara didi o machi no bi etwika ono nko a Gehazi die ne master odi na chi no ka kura no ono kura master no woni bi na nyame ya dom no obi di sanyema we ya ba ede na me papa ka no mfa nko na kura ne ti ono no fa ne ho adwen. Praise the Lord. Hallelujah. Ti wo mo call your time ya ma be 45 1 hour ebem no se baby o modu do mo kwa wanchi se me memri kan ye den e fast no ka chere master se mpacho me kwa ko jonsoba me kwa ko jonsoba o free ni master ho no ye fast o timrika no ko twan ni ma ne mo se me master say o free wa na me master nya hoho e be free Ephraim asofo ni bia ba besra no etu o se memna na memna meje ayeye die ni bi no mfa nsom ahoho no tio memra meje me master soma me say wo ko ya nche bia no no sunya ahoho e bi free Ephraim ba asofo ni bi eti no o se memeje no so no problem e no ka tere ne nko say ni ohia bia mo fanye dai mfama no oje no d5 ye no dikosi ye no pepa na no ho no ba ne master no the master pacho Johnson as na o ma ntino afi na mawie maba Elisha hwe ni din no say ehemfa na wo free ba master me ko say ehemfa na wo free ba eto so me yesa no say ma menka bibi nkyira wo ebra wo free me nchen a wo kɔ no na me honhom eka ho adi nti na wansuru say obeye sadi we sai yare na me yi free papa ne so no wo woni wasefo nyina emra moso ehwa na kwata na begu ne Gehazi oni ne fiefo nyina wo huseni ade nsitie eti obi owo authority over you sani pano sa wo ya de abema ne wo agufi ekire se we ni eti enidie honor your father and mother no enye me paache wo kasasem eya brabo a wo bo a ekire se papa no wubu no because wo bu papa no a wo mo hu musuo mpo enkofa wo kanchema emfa nkura ne dem bra watu kwan wontumi nya saade ne da. Hallelujah. Amen. Saade ne bi na wubi ya dai eye bra Genesis chapter number 49 verse number 1. Genesis. Saade ne bi na wubi ye papa ni ba bewu no o kan sem bi de to ne ba ne so
Kinkai. Genesis 49, verse 1. Genesis 49. Kinkai mami. Verse 1. No. Osi. Osideng. 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 Genesis 49, 1. Osideng. Genesis 49, 1. Oh. And Jacob called his sons and said. And Jacob called his sons and said. Gather together. Gather together. That I may tell you what shall befall you in the last days. That I may tell you what shall befall you. In the last days. In the last days. But I'm going to tell you what will happen to you in the last days. Keep reading. Gather together and hear. Gather together and hear. You sons of Jacob. You sons of Jacob. And listen to Israel your father. And listen to Israel your father. Now let me explain something here. Or say, gather together and hear. You sons of Jacob. And listen to Israel your father. He has used two titles, Jacob and Israel. Jacob is the father. Israel is God. You remember say, Ono ankasa de your friend Jacob. But oni obofo ni bompo ni mpo no, ene ye di ni free heaven ye dey. Amen. Eno ne ade na nyame inside dey. So Israel is representing God. That's why you keep on saying Israel nyankopon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So the man was invoking the presence of God. And not say, listen to me. I am going to tell you what will happen in your life when I die. Keep reading. Reuben, you are my firstborn. You are my firstborn. My might and the beginning of my strength. My might and the beginning of my strength. The excellency of dignity and the excellency of dignity. And excellency of power. And excellency of power. Unstable as water. Unstable as waters. You shall not excel. You will not excel. Keep reading. Because you went up to your father's bed. Because you went up to your father's bed. Then you defiled it. And you defiled it. He went up to my court. You went out to my court. Simon. It's all right. Keep reading. Jacob friend ne man say. Momo aboamano. Momo aboamano. Na menka mo dia. Na menka mo dia ebeye mo. Na edi etiri ni mu. Jacob ma. Munhia na muntie. Muntie mo agya Israel. Reuben. Mabakan ne wo. Mahoden ne me mani ye. Asifre ne ayewo na ma me hu se me ebe ma. Nyem wo ma me na me hu se me ye be ma. Ayewo na ma me hu se ameman. Mahoden ne masifri, me mani ye asifri ene wo Reuben. Koso. Obroso eni eni die mu. Obroso tumi mu. Wo him say nsuo. Enti wo kan die Reuben the firstborn of ne papa. But I'm going to tell you me wo sa kwada wi. Sa firstborn adidie no. Kan die no ebefiri wo nsa. Adentia kenkan. Enti o kan die ebefiri wo nsa. Efri se wofro wagya naye enum na wo papa empaso wofro ye enum na ugu je wo mranche bebre wo ho a emaba wo bebre wo ho a wonsuro wonfare ne papa ebi kwa na ne spiritual father ne sofo ne mpa ebi a wunya akonya senka kosiesie fi ho siesie fi ho nom wonsuro papa no a oye the spiritual head okura spiritual authority na nyame nam ne so boni pem ho ban no wensuru sa papa no ne mpa na wunya akukuduro na wotumi koda so. Don't joke with fathers. Se wonim na wodi afi anya nim guase ka wagya wonche asasi so. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If it's a nembre mo ekoso missing houses bebre and kwade kwa no makofufa no me obeti esi wawu obeti esi wasai obeti esi wayesi. The reverence, the glory, the honor that the fathers deserve, they take away from them. Na se when suro meme baba ya kame baba, I'm not only referring to my biological children. As a for man wo ye mano wo ye me mama. It is so ye be man to me bura sorry nim. Now to me chi man bi ni wo da
without me I'm your papa no knowledge. What do you mean? Debbie. What do you mean? Debbie. Let's say what you mean boy me fee about before the end you the co free. On check. Where we are. It's man a man more we man one sorry them no when you're careful. Okay. Munche. Because some man no more woman son them in no woman ye obi emma nyamia for bisu na day our wom musumu mfani you are not honoring the fathers. You are not honoring the fathers because of that. Unche. Praise the Lord. Hallelujah. It is a fair when you be was on them wa. Do the needful. Do the right thing. Go and see the father. Talk to the father. But papa ni wunu say abranti oba me ho die anka me mpene so bat enidi odi ama menti mebua no ebi kura nanka oba no ne papa onte ase ma onye den enware oba no benidi odi ma asofo ni nti obenwo so suban abranti dan ni wo sia ne pe no oba me nchen be ka kire me nti wedie be trose no yemfa no ma no no nware no. Hallelujah. Amen. I feel be say aware no ka be fo sorry che mpa akoma pa any bless them die eti nti kwa asomdwe nko a ena ware ya ba asomdwe bi enim na mafo ware omo ware dan no omo ware omo ye you don't know no dan no ena asa asomdwe ewo asa obi atwi makeup na ja obi ade ne dancing show ade sa dan na asa omo asomdwe omo sewi no omo kotena fi ane aka nyina ya reho de aka nyina ya reho. Praise the Lord. Hallelujah. Why is it happening so? Because nidia esese yade me ejanom no yamfa ma wo say wo him say nsuo enti wo kan die ba dan Befri wonsa. Efri say. Wofro waja naye. Enumu na ugu ehu fi. Mempa na wofro e. Mempa na wo nya kokuduro. Efri mi hu ye wo. Me na manka hwe anchi do but me ba be wu. Asema make say Reuben. Wo kan die first born right no. Efri wonsa. We yifri ni sa de command Judah. Hallelujah. Amen. Iti kendie to me no ahempoma no ebese wansa Judah. Iti na jiwu abusua no enum na nyame ye den. Free by. He has lost the birthright. Why? Because wama enyunyam anka ne papa. Iti wa wunya kukuduro ede wo girl eba wo papa fi. Upese girl no bu papa. Why so worry you to be didi papa tem? Because from the beginning no enidia your papa dia no afanye den. To be kofa girl. Now the naba beda wo maame ene wo papa fie. Who born dog? That is the level of impunity. Nidia mo fa mama wo fo no mebo enkoso. Hello enkoso. Make us say a branch be the girl. Say what so worry ade na won to plate. Kosi ufie. Pacha usi ufie oni obi ani asemebo a. Say what si ufie e na wasa wo mpa e de mpa sim e na onya oga na odi ko ufie a. Uno papa wo case. E no kra oni wo mu wo case ba oni wo mu ni case bebre sa. Na wo die o papa ne o mama fie. Na ya wan nie ozo mini pa bia me ne won kran. Unipa waboa. Enye unipa waboa. Praise the Lord. Hallelujah. Say ya dia we did need ye ema mama no papa on fa wo girl ema me da your parents house ema ni nye ye ababa wa wontumi ma boy bi ema se wo mama no papa fie ene ne na have sex wo da ubu mama no papa ebuom say woman ye people to be honored that you won't do that. You will never do that. When we want some amount of decency, no, ebi oba ko pe guest house, and I will tell you. No akwa ye na ade wo ho. Eboa. Sir. Na che omodi at least or recognize no me papa fi die no. Ntumi nko. Yen ko pe guest house bi ya so yen boni dia. Yen pe hotel bi yen ko di yen boni. Na me san fa mumu yen ko ye den. Enko ka ho. Me papa die chale.
I no go try you. The man will curse me, I will die. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But what you say? Send you my way na moya. Inipanya de enche. E was so. Ipenche. E was so. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The wild to me papa penny mo say the end day will be a ticket too. Will be a car no the over force will be a ticket. One man, one seat. It if peradventure you see will be walk on so any penny dear more and me near pekenoa. A branch in it ho. As I made the same ticket. One man, one seat. You don't respect. Unyini. Unche. Praise the Lord. Hallelujah. Upe ubia de awia o papa de o maame ade no akowia. Na maame ne twane hu bisa se hwan na afa maade. Minimo. Unche. Praise the Lord. Hallelujah. Afede nidi esese de ma ya wo format ase. Semati ase. Eti wa imagine say ade bia nyame se ompe na ogusu ye eye nidi. Dabi. Enidi ubuno. Dabi. Unso sorry house yes irawo asafu Yehowa wo ye kron dada ye ma wusu Ye mausu. woine asafu Yehowa wo ye kron ye wudi na ye apara ye ma wudi no so o wo yo tia sefo ohine owa weni ayi wudi na ye. obi ama wo nyame wo yo tia sefo oma weni apara ye wudi na ye. we nyame din aya entina Jeremiah kan so oman no wo de omano fa ende yi onyankopon aye na wo makoma de atwe kwa chiri mano ena mo de kase mu do nyame mano ena mo de kase mu bu no aye mano mo niye ni musuban no mfa nidie nya den shatadia wasa wodi apie ede be ne be ka fa o papa ho shatadia wasa ababawa wodi nama bonten ede ba asem na yen kan fa o mama like mother like daughter Sir. if you say okoto enwanoma make so ne mama yo wenfo make so ne mama nyo bia open ho asem sa asawa brain ne mama mo bida kwasi address ni gentle addressing ne mama ya nse bida ehwehwa baba wa no wodi anim kwase ene ma ne mama o ka se obenyi ache Dabi. aye tumufo mo ntie no mo sei mo mrenie tesa your time has come sa brand ye bagimi bre etu mo bre twam mo brenie. I'm telling you, if you think this is the dispensation of your era, I'm telling you, you are going to live here soon. Enche miame di sofi ba be bo wafuru maso adaka na wosi wunyinam na mfasem ni nyadwuma no ye de obeto ba akom na me di sofi eden abɔ so ni ye gya wokwan cause wo mu a ebetumi ama watena asase we so ache no wan fani di anye den ama wo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But what you say wan fani di ama wo. It is a wood me now your branch or your baba wa. You're very careful. Praise the Lord. Hallelujah. And then with the school. Nim dia mo kwakonya wo school nti mumua de. Hwa nurses for no mo kire wo Ghana ha. Pasa. He no mche anes we kwa mo to kura so yemfiamfia. Wo mo nan chai cassava sticks. He no mo kire. Oh. He dey mapa we look at what they are doing. They say we're not working nursing training. And yaman na tadie green ade. Ase. Ase. Na say no you are more powerful
Praise the Lord. Hallelujah. Echi maame abesiri wanu a oye older than onu ankasa ne maame a wo no no. Hwese ni osi ni na kasa. Onche. Sister onje o. Onche. Obe konso na boy bia ne so ni mfaso na wro ne dross. Oh. Praise the Lord. Hallelujah. Na wo chimi nya tumi ni akokuduru ene maame na eden akasasa. Young doctors eba, they don't respect. Akane no womu ananka din se obeti se omu wu teachers dini so obeti se teacher ni ewu no ye senior citizen when nini patanehwe womu muade o wo ye graduate teacher echi papa penin no obeti nu school mo no because of school to no ye higher in position than no omu papa no. Okay. Omu papa no. Onfa papa ne nya because wako university. Wonfa ne nya because okra MPhil. Hallelujah. Amen. Were ye senior journalist. Praise the Lord. Hallelujah. It will be radio suwa. We ye why obeti amount. We are living in a nation where we are not honoring our fathers. Young lady, begin to honor your father and mother. Wabrabo oneye intinka usiesi ho a na ugina hwehwem na wohwe wo ho a na say atade we die ehye papa wo soro ne onyam me maame so mi pia ebe hye na ne onyam nanka wotisi abonten a bema kora pese oba wo nchen a odi kan busa sister we fie be mu no yeden ofiri wo de ye mise fie wo firim because de was na de nama bonten no ehun hia se ye bebusi fie a yeden ofirim uni bo uni price bia eti ehun hia se ye hwehwe wo kira kwan. Hallelujah. Amen. Emma wo mo wo bo no ye mfiti preko pa enye den ohuni kuro no mo se sister we dey no ye mefu otimi kura dikan ni nadamfo bi eden esusu ho de ye me fa ba me fere no kura se me eden me ko nanim wo ye me fe panka me war ba me fere wonim de enchi afere na ba na sister nanim ayedu send you sit down ho dia bonten eye ne niema no e presenting ho no untumi nko nanim saa keke saa de ne ses ehye ne papa eti ni papa hu ne baba no a na nakoma he den atone yem ba wo de wo papa ebebo 1 o'clock bi oba be hell dem na na ho na papa ye masi ni brem wasi abranche be no wache me baba ya. Hallelujah. Amen. Ube nyina che Debi ube che debi unche papa frefo maba odije ntia to ho ane maame ba ne yire ba be no aduane bi no madi ena nche na no nsia boy ena je omo kotena radio ho na omo betie news afei aman kwa abnamafo bi na no a osi ene am robbers for akwakoche police for akwakoche am robbers bi wo kejetia junction ye bodi a ne baidi ne yaboyi wadi mfie 33 na asase ne papa no dwen say edin de ntumi ne edin yeden ehia ba ye bo edi ne ka ho pe kai osi no me be ya eno ne osaka se ne ba no so wo kumase na kejetia so no yeden afina atwa yem hyehyɛ ne asase yeden efre ye pesi ehu se ye ba no a anase nye ye ba no a afi ye frɛ ba ku mienu miensa 2 days aba ye fra ye nya na asɛm na ye ka na se akora eso foka tutuntoma no di akire be se ye ne ba no a afi wo di akire ebeduru kejetia police station a ne bayi na twiri mu olumai pacha wo pe bibi wo ha fere kura so be ka se meba eneti ho no wegu papa ni mu asesei wegu papa ni mu asesei hwe meye nenam ya friend say Oxford Street any St John near there o mo boss wo brei hwe say mei o feel say
ɔmo bi maame kodu obetumi aka sɛ me baba ani Debi. wagu maame ani mu asisi wobɛkyɛ di wagya ne unani no wa ma na nya dwuma papa no wɔso no wagu ani mu ase o papa wagu ani mu ase o maame wagu ani mu ase ɔsɔfo obi a ɔwɔ o teacher ni koro ɔkyerɛ wadeɛ kora wa yɛ den wagu ani mu ase. Why are you acting this way? Eti se wo benyina che ana wonyini che no eni nyame nsem eni obayifo nsem eni obi ansem ewo wa wana muntu na bekire se asase so obeche ana se onche. It is our person otena asase we so cha enye mouth talk enye den Mouth talk. enye den Mouth talk. eye abrabɔ na wo bɔ no enne bekire se obeche wa ha ana se obekontem. Praise the Lord. Hallelujah. Abranti ye yekosie no last ochina ne na wotwe mienu right ochina na wotwe mienu right yekosie no eye asori bayi mo dio otwa video mu musa no how many times am pam oni free asori ni utunofo a ontie o kan hwe kire na ontie emre bi ye adwuma wa asori plot so ena me friend wo phone so mra na o se oba sisi a ye adwuma no a ma ye point ye call ye no no ne girl a free crying abane ho ma wakwa kodi dwa e wo market abon kwan e de banche siso akwa akofa wo bi e na wo kafufu no utim because the girl aba e no ka kire me say mentwen no ba we team fufu e dia man girl na yen so wo ho ne ye twen so beba wa mada we ni sika wo di tue welfare but we sika o di jane girl kwan to mobile phone na ne bo den man girl. Praise the Lord. Hallelujah. E ni die Debi. obeche Debi. wanche so be kai pa me ka kire se wo wan hwe ya me di so fi be bo ye fon so abem me di akobo ne ye fon so ko. Don't joke. Don't dishonor your fathers. Don't dishonor your mothers. So we are not only talking about respect in speech. The fact that wakasa ya brewne nkyere se wubu ade ana wudi nini eno no nkyere nidi but what you see because obia betumi amane kasa ya brew obia betumi asua me pa ache woka but akomam ni niye mu no na ntisa. So if you're going to honor your fathers you will live long. So obeso nyincha enyem paebo enye den ejina wa wo enkoya dia edi efi ebeka wo maame ene o papa. In other words, the nyankopon pa kire ni say the first 4 commandments, you know, number 1, number 2, number 3, number 4 is about me. But the first one they say the last 6 nothing. I'm still talking about the fact say oh papa don't soil his name. Se mekoya DBCC a wa bonten a edin nuketa no obi a ukura say edin bi fia ka no. Right? It is a obi ebe the name nuketa no free mabusue mu a no koya ade nya odi fia den akame. Sa sorry ba pie no koya ade nya o the pathway edin nenam. Wo dia kaye nyina onche. Bezo nya den Onche. Enti se na wonim sani asem no tia anu nie. Didi wajani unani di wajani unani no enye bibia se maame ne papa ne de woso no enam omuso a anu nti utumi nya anije wasase so no. O de we nsuru kra maame ne papa wo matete wo mowe wa hwe wa afi ku school ne ku sua de a we ye be frɛ wo maame ye be frɛ wo papa eso ba no se ghetto wo ye den wo ghetto na ghetto ye den wo Yes she. wo she
Pame. Oh. Me ho watch you. Abesra go. Fine pa. Me be school crowd mesra me da. About na se makwaba. Twa me meba. Asa kwa kushim. Ba no abebulu ni ma me fuse. Ni ma me ni hwe ni ba na obone ni na ni suoba. Yesu onche. Epi. Ye fun ewo edi yawo. Onche. Hallelujah. Amen. You will die prematurely. Eti atofu na aba bibrebe no. Enye bibia nidi a yemfa ma yen janom ene yen nanom. Eno na amba ye den. Yewu. Ababa watwume tijina edidi ne sofo maame atem. Didi ne sofo maame atem gunu ho fi. Wo free ya son dem hono a woni mani bi kotena se ya wo kan semone e de fa asafo maame ne hono. Na office obi nyina che. Ebi. Na office obi nyina che. Ebi. Say suban weti ason dem ho. Ye pon free maku a no masan koye maku fufuro. Ye de sofo maame no ene koye de. Ekosi ho. Ni ye de na ye twa apia, ni ye twa bono. Eye ni di Debi unyi nche. Enu ti na abri bia a Christopher si efunu. Efunu so mo sie no eye under age. Praise the Lord. Hallelujah. Eye den Under age. under age. Me foot woni. So pesa asasi so wo cha enye mpaibo. Enye nyom to. Enye Bible akenkan. So be kenkan me Bible ewie. Na opi na kudi nkwasi asem na yebo din di medin ka ho a Bible na akenkan na nya no na beje nkwa ho masa wo bewu o ready wo bewu it is say you say so for the Bible wona de be eso awo e na o de ba pulpit ni so ne mpabo a wona polish ho ma no edi ngosra no asoso oboa engosra no bi age ne de. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It is shewa brabosu yi. Shewa kwansu yi. Na one fenim was ye anka any of the fathers or your mothers. Amen. 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 Asem na wi ye ni. O question busa. Papa, the same way I say, see, ebia o papa no ebia one show who on kwan say ube udi ani de be manana. Amen. 2 Corinthians 5 verse number 10 it say etwa se ye nyina kopie Kristo atemmu dwananim ho na de obia eye wonam nipadua so ye no oba kobu ho aten enti papa no se nyame fa ne so de wobedua ha na nyame de responsibility man ne say on hwew na wan hwew no ono ba kobu no ho akonta so atiasie obeba kobu na konta pepepepepepe sa wo ye oba na wo so anware na wan hwew mpa ono a ne ba beji wuti ade hwe na wan hwew ne de oba ko yi ano a kire nyame. Your father is not answerable or accountable to you. But as long as he is the one who gave you life, you are answerable to him. You are accountable to him. So no one ne brani ya esese wo bo bra na de hye ne nyam. Eno ne bema wonyi ache. Enka bi da se me papa nhwe me. Iti wontumi nka hwe nkyere me. Wontumi nkyere me ne amenye. Enka bi da because one for one ma ka wontumi mie wano nka se wontumi nkyere me ne amenye. Iti so ye kowensani a me pa che sa kowensani no ono na ewo. So ye dwamanfo a say dwamanfo no ono na ewo. Two wrongs will not make a right. Obi fum komo a osu mfum nwa.
The only way to prove yourself that the Spirit of God is in you and you qualify to be in heaven, and they say, "Deɛ nyame aka kyerɛ na yɛ mmaransɛm di so." Sɛ papa na nyɛ na fa mu di a yɛwɔ fa mu di na kɔ nyame nkyɛn ɛnkɔfa na so die ntina wo so. But what you see, eti ɛmo bia ma ɛne excuse say me papa anhwɛ me. Eti me deɛ na sɛm nyɛ den ɛnyɛ masɛm. So ɔkɔto sɛ wo papa dabre mu nya adeɛ yɛ ni die ni sɛ wo yɛ ɔba na wawo no anyɛ hwɛ kora no ɛnyɛ ɔno anka wo nim kwa ko pagya ne free gota nim ne fa ne kɔto baabi a ɛyɛ ɛno na yɛ nionyam sɛ obi gyina nkyɛn kora bɛka sɛ papa yi bɛyi deɛ nyame bɛhyira no hwɛ a wanhwɛ ne nyinaa akyi hwɛ ne ɔyɛ ne papa no anaa wonti bi da obi anhwɛ ne ba ne ba ne di ɔbrɛ ne apinisie sara ɛna ɔde adi nyame aboa no ɛna asi ne yie ɛso ɔte sɛ ne papa dabrɛ mu nyaa no de ne nase mmirika ɛno ne nidie because ɛntumi ma sɛ mewɔ baabi pada na me papa da gɔtɛm ɛnyɛ nidie ɛti baabi a papa no akɔdi no wode yaa no wontumi nto nsu no nwa bɔnten kɔfa obi die mɛyɛ wo die ma ne nyɛ yie so ɔhwɛ wo sɛ wanhwɛ wo ɛsɛ sɛ wodi nidie wohyɛ n'anionyam sɛ wokɔ school na wokɔwe da bi a wanhyɛ wo papaanionyam ti mu a mowe ɛwɔ school no monwi ho bio da bia yɛbɛbɔ din na wotwa to wɔ o papa nso din da wɔ so da bia na wowe hallelujah pata what you say adeɛ bi a wɔyɛ no ɛso yɛ wufie na sa ade da bia na wowe hallelujah amen pata asɛm ne mu da hɔ adeɛ bi a woyɛ bia no make sure sɛ bɛhyɛ wawofoɔ anionyam ɛno na ɛbɛm wayɛ den iti wo papa ne bɛte no yehu sɛ mfoni da TV so a even though wanhwɛ wo ebi koraa yɛ ɔnyem wo maame no wanfiw baako koraa ne ba ne na aba bɛyɛ Ghana mampani papa ne ti wɔ sɛ no koraa wanu ne ho sɛ wanhwɛ wo ɛdeɛ bɛyɛ na bɛyɛ nuonyam sɛ waba bɛyɛ Ghana mampani na wo acknowledge the presence of your father ɔno ne deɛ na wanyɛ ne yie deɛ ɔba kɔbu ho atɛn do the right thing. Two wrongs will not make a right. Amen. Amen. Obi wa question wo misa. What about say ma mini mu ankasa na owo ne ba no. Ono ankasa jintrei. Owumbi. Ma mini ankasa we mu no. E ba no so e. Mu bi ya no say. ye ka entwim famu a mami kuro fa ni ku achi de no so hello the mechanic say Ezekiel 18 no I think 7 verse 4 down was nyame ka kire Ezekiel so kan tro man ni say so no nyankopon ti asi eja bia ensoa ne ban mu ye ɛna ɔbaa biara nso nsoa ne gya mumuye na ɔkra a wɔyɛ bɔne no ɔno ara no bɛyɛ den ɔbɛwu ɛdi sɛ wo maame wonyi nyinaa wahu sɛ abrabɔ no a wɔrebɔ no ɛtie nyame asɛm wankasa wo maame wonim sɛ ɔfa wo papa akyi ɛnyɛ atesɛm waa wonim sɛ wo maame ɛberɛ a wɔrebɔ no a ɛno nkyerɛ sɛ wommu no. But you must still acknowledge the fact say your mommy it is a wobeka who send your befa so obede obeka no ohwe na eyedru ewo wano na ntumi nka dan ema ne obetumi aka na wo maame ne papa wagya no na de hweye na wano anye de entia wo moda no matter what. But what you see
hwie na wano anya den ma ne nye principle a wo de be chichire wo ho nkwa na nyina ma ni watem be ma bia din be fie bia ma me singeo mentias ye be ma bia din be ma me singeo mentias ye ave bedru be o say wa ba fu ye kan say ye kan ubeyi be ma bi adenti na we wo so ni on pene so ka tira me mami say wa ba fu sa o say akoda bi obeka sembone edi afa ne maame anane papa hu wonye dey unkunu wo enobi wu. Don't try it. Hallelujah. Amen. Timu amobobo mo maame no bayi no, be very careful. Be very careful. Ebetumi abasa o ye bayifu ampa ba hweye na wano anye dey entia no. Mane nye ne bayi no nkobu ho atan. Hwem dorade di mransem ne so na nyame mo ho ban free ne bayi nim. Period. Na wangasa wo hwe wa brabo wangasa mo wu mu ade e be de na ne bayi no mfa hawo. So ati asiye wangasa mo no be ma wo kosia no kwantimfi no wentumi amfa ni di ama o maame bayifo se maame pacho me koye no bra bi pese o ware mi ntime de ne ba bachi ananka maame no kura hu se udi ni di ama no etinka o ye wo ar ko bete so odi ne baye ni ye wan ko be den ba we die osofo bia ka che so ye bayifo uzunya boy no wango kanje unim se won so da maame wo ko osi sa ni ebehwe ze wo akwa kunyu obi eda ne ji won kan kire me ye behwe edi anzagra na wo boy ne mra fie se oba be ye ho ade no wa mafia mo de. Praise the Lord. Hallelujah. Itibuade Proverbs 6:16 last scripture number 5 ne mra na wiye so be any question bia Proverbs chapter number 6 verse 16 or say then Proverbs chapter number 6 this is the number 16. These 6 things the Lord hates. These 6 things the Lord hates. Yes. 7 are an abomination. The 7 is an abomination. A proud look. A proud look. A lying tongue. A lying tongue. Hands that shed innocent blood. Kinkai twino. Ade nsia yi na Awurade tane. Eniyema nsia Awurade tane. Ane. Na ade nson na eye ne kra achiwade. Ye ye nson no eye ne kra achiwade. Eni atranton. Obi a nani nsade. Atrota chirema. Obi a nani nyeden. Ensade. Bi a nani nsade. Ne atrota chirema. Aye, eno ani hie obi a nani nsade. Praise the Lord. When he so hallelujah. Amen. Onche. Amen. Amen. Obi wo question wo misa. Papa mpocho. Me dey be bisa question. E bia na menim. Ana metukwan akoba bi. Ana mekwanya nkanchuma ketuwa bi. Ketuwa. Mpocho. Ana me a miniska ai bia meka se bia o mekofa meko hang guest house ana visa ana ono aba manim aka kyem so me ma me kura tukwanti ye hodam pan ana sa no na wonnim ana waye ntisi ana ma hu no kura no eno no etisen the eternal say for each one bia one fani diama wahofo no wate wo nkwa no so deda wate so deda and the only way obetumi a balance equation is say if free break we fani die mu agano more na san recover because all this honor woman na infini so yeden all honor woman na yeden eti we hu maase no eti say ne opese oye ni bia ne ye o the minus benantia fanante o the plus nso benantia fanante Ompocho oba no do call you na oba no na wo kura san kasa no buni papa no a say wonim ena fe na we say wo so ka kire wo say o say
Oga chere oba wo su nim se bone. Ana meka say Paul ka se bo se won a wonim emra no okwati emra no ye den ayira. Wonim mra na obekwati mra na ma wa ye den. Na ni oba be hu mra no so obegina mra no so ye den abu na ten. Ati ase. It is esi a wa be hu no formula ne say the more odi nidie ma agyanom no na umfie no onna no edoso the more wonni wo muni no na esote. It is negative and positive, choose one. Tie bia wo fie ne so ate ya ba bisi 33. So ate ya ba be den aba bisi 33. 33 na aba bisi no se wo pa obetumi edi wagya ne wunani agyafo papafo obetumi edi omu nyina ni saa now the fie ni bia den because the more mpanimfo no ka se nyame nhyira me ba 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 no na wo nkwa na ye den dɔɔso. Amen. Na wo de papa pani to me show se me na waye me sa de wi me nka wo hwe me de o manyame was it what 15 pe me nka wo hwe o de me de o manyame. Hallelujah. Na ya breso ye wu preko no asan de wo manyame na se eyasem. Amen. Amen. Akwara etimi pa no wetimi adiri matem no. Ebi kura me se o mami o entidi en o se me wa me entidi. Sa. All right. Kosua ne kosu. Kosua ne kosu. Pacho asem ni muda ho. O question. Bisa. Baba chu. Yo almost wa papa no wa one me van say mpro nyinsen ne ba and omontema omone ma me ntema tete ma me ne de akra na ma Mike ne ko wa no ma me ne de akra na kotena baby e na papa no so te baby eno no sa no ya ka kire ne say me van say baby a be 1 year pebi e na omontem tete akra nya fi be 1 year no omontem tete enti akra ni nim ne papa yeah eno no sa no akra no mi van say enyo ne ne tena ye e kwan be so no obefa e de edi ni janani ana say de tie ne say so ne papa ne kina yo so ne maame papa nantene o awrade asem se kire abofra ne kwan a omfa so na se woni a wanfiri ho so kodi papa ne nsem a esese ye kire no okodi maame ne nsem a esese ye kire no ya nkire no a enye nyame asem enye nyame nasem eya akora na nasem se wonim ana wonim ne de ene nyame asem ti ba bi akoda no wo bia no na braba wo bo no se nim se papa bi na wo no it is oboni ye se papa na niunyam wa moni ya ense na niunyam it is a papa ni nimo se wonim se obo braboni bia braboni na wo bo no papa no krampo wonim ba bia ne ba no wo no ense papa na niunyam onche akoda ne nche eba ni se ya fa papa fo ni suban ne to nchen o na wo dwen wo se what you say nyi ya wo be nya che wasasi na se o ye den make a grass say wa wo nkwada mienu bi abasasi so wo tie simple na hwe nkwada na se kirem na wo be wo agya mo akọ amen etino se wo ana wo bi kan ya acho wo kasem no wo ka se ye de ano fafa o make is a statement bisa ene year rade aye yes me de mano fafa be year rade aye no ye fa ya no fafa year rade aye
de ye bi efra komam efri honhom na eba was obi o anwoma woto no na no no oto wo wadoma kyede e bia ne ne de no woto efri na komam sa nipa no wo beto awia kwa akodi bone na se na no fafa na no keke e na ode ye but obi o na brabo ne kire se no we ye nyamesuro ni na brabo no o live no e hye nyame ye ne onyam ono na ne som ni free akomam ne honhom mu amen. Papa, my question is, yes, you okoton one oma. Ebia, Papa na anasa mami ni subai no na uzuafa. Intinu, ano so ube ya wa suchi. Ebia, ano so sa dia odi ya ni ya no na suchi bibisa. Okoton one oma ni unipegu ne no anu utwa. Ebia papa no si isu no. No, ni ono bisa ne say di akwada ne ya egu ni papa no hufi no ebia ne ye papa ni muja eti akwada ne inherit the friend of genetic yes say papa ni suban ti sa papa no ne papa no so ogu ni hufi enti akwala ne ba no so egu ono ne papa no so hufi enti no ende omo entem o play yeah the etienne say so ni pa oba sa sisu a unni anu ye bia wo bra wabu mransam ne so enti na esese ye sase ye kirekire akwada no efri ni mufra brem so what you see because even though ewo akwada ni mugem but adwene recording negative bia ela kan hu se di adwene ba ba recording no eno na akwada ni de be den e be yadwuma edi se papa no oni ni tifi na papa no bronsa akwada ni hu no eno ni ade adwene be den e be recording edi so sase se wo no monsa e betua ne kase ne bonnetie again the papa so one nini because se me papa wensa oye masem na ne ba me nye saade no a obi hu say akora wo die wamfa ne papa kora ni suban ye different so what you see the one ne papa we die ni suban ye different oh said ya siniti iti mayenka papa nye den emfa wo na papa no obesa ne ho a eyo no anasem amen. Amen. Obi o question bi obisa. Question bi ni hodi a na na obesi utrase na ya bompaye. Homeda wura empire bone se homeda mu nhire nyina ode bema wo mai. Na watutu o manamo asiye. Na de akane no wo fomo ye ewo emransem we ho no. Me san sere homobro ni bio. Se owura fadom yen. Nemo efri sabre ko mayo pepa. Na yemfa yesuban ye ne ye yenkasa ye ho siesi ye didi yade bia ye no ense odi nkronkron ye njanom ene ajanom a aka wasase so anuonyam wo Yesu Kristo de munti amen amen heaven our home afei dapon bye bye.